Unit 19. ACT systems. ACT systems, components, and functions. ACT systems are much more than computers. And an ACT wait an an ACT system involves the use of computers or other types of hardware to meet a specific need. A LAN, local area network, can be an example of a ACT system, but interactive television and the database of a library are types of system too. A ACT system have these components: software, instructions in data, hardware, computers and other devices, personnel, people who use, design, control or benefit from the system. The components perform these basic functions. Input. The data is collected and entered. Processing. Data is changed or manipulated. Output. The result are shown. Communication and feedback. The results are sent out and new data is collected and entered in the system, memory or storage of data. Dice que los sistemas TIC, componentes y funciones. Los sistemas de TIC son mucho más que computadoras. Un sistema de TIC implica el uso de computadoras u otros tipos de hardware para satisfacer una necesidad específica. Una LAN, área local red, puede ser un ejemplo de un sistema de TIC, pero la televisión interactiva y la base de datos de una biblioteca también son los tipos de sistemas. Los sistemas de TIC tienen estos componentes: software, instrucciones y datos, hardware, computadoras y otros dispositivos, personas que usan diseño, control de beneficio del sistema. Los componentes realizan estas funciones básicas: entrada, los datos se compilan e ingresan; procesamiento, los datos se modifican o manipulan; salida, se muestran los resultados; comunicación y retroalimentación, los resultados se envían y se recopilan e ingresan nuevos datos en el sistema; memoria, almacenamiento de datos. Part B. Type of systems. ACT systems are classified according to their aim. In our hospital, we have set up an information system to manage data and information about our patients. My house is an example of a control system. Its main aim is to control the different devices. For example, switches that runs lights on off a security measure, sensors that detect smoke and set off the alarms, etc. The internet is a good example of a communication system. Other examples are mobile phone network, or digital television. This type of system is designed for sending data between different devices. Tipos de sistemas. Los sistemas TIC se clasifican según su finalidad. En nuestro hospital tenemos creado un sistema de información para gestionar datos e información sobre nuestros pacientes. Mi casa es un ejemplo de sistemas de control. Su principal objetivo es controlar los diferentes dispositivos, como por ejemplo interruptores que encienden y apagan las luces como medida de seguridad, sensores que detectan humo y activan las alarmas, etc. Internet es un buen ejemplo de un sistema de comunicación. Otros ejemplos son una red telefónica o televisión digital. Este tipo de sistema está diseñado para enviar todos los datos entre diferentes dispositivos. Part 3. Type of devices and services. At present, most of the devices using ACT systems are multipurpose.
Mobile phones can be used as digital cameras or agendas or agendas. Printers are also scanners and faxes. Not only is there media integration in the hardware, but also in the service offered by these telecommunication systems. Call centers are one example of computer telephone integration where companies use databases and telephones for telemarketing. Faxes or telefaxes use telecommunication technology to send copies and documents through telephone lines. Digital television use digital technology to increase the number of channels and their quality of image. It also enables viewers to interact with the content and provide feedback to the programmer via telephone line, cable or satellite. Radio has also adopted the digital technology, DAB, digital audio broadcasting. Most digital radio stations are broadcast together with television signals. Teletext is a text-based information service provided by television companies. It uses part of the TV signal and is visible on sets with suitable decoders. The Internet, a global network of computers, enables users to exchange files, send emails, and surf the web to find information, take part in e-commerce, etc. Bueno, la parte C nos dice, se trata de tipos de dispositivos y servicios. En la actualidad, la mayoría de los dispositivos utilizados en los sistemas TIC son polivalentes. Los teléfonos móviles se pueden utilizar como cámaras digitales o agendas. Ok. Las impresoras también son escáneres y faxes. No solo hay medios de integración en hardware, pero también hay los servicios que ofrecen estos sistemas de telecomunicaciones. Los centros de llamadas son un gran ejemplo de la telefonía informática, integración donde las empresas y bases de datos teléfonos para el telemarketing. Uso de faxes o telefaxes, tecnología de telecomunicaciones, enviar copias de documentos a través de líneas telefónicas. Una televisión digital utiliza tecnología digital para aumentar el número de canales y su calidad de imagen. También permite a espectadores para interactuar con el contenido y proporcionar comentarios al programador a través de líneas de telefonía, cable o satélite. La radio tiene también adoptado la tecnología digital DAB, audio digital radiofusión. Más estaciones digitales de radio son transmitidos junto con las señales de televisión. El teletexto es un texto basado en información, servicio prestado por televisión a empresas que usa parte de la señal de TV y es visible en sets con adecuados decodificadores. El Internet es una red global de computadoras que permite a los usuarios intercambiar los archivos se envían correo electrónico y navegar por la web para encontrar información, participar en comercio, etc. Exercises 19.1 Fill in the diagram of components and function of ACT systems with words from A opposite. Components 1. Software, for example, spreadsheets, databases, the DTP, and etc. 2. Hardware, for example, computers, printers, digital cameras, and etc. 3. Personnel, for example, operators, users, managers, and etc. 4.
Input data is introduced. 5. Processing. The data is organized and manipulated. 6. Memory. Data is stored. 7. Output. Data is displayed. 8. Communication feedback. Data is communicated. The process starts again. 19.2. How will you define the following systems? Use the word in the opposite. 1. The registration system of a university. Information system. 2. A robot at a car assembly line. Control system. 3. An human spaceship. It is control system or communication system. 4. A radio network. It is communication system. 5. The C Award Fat Book. It is information system. 6. A video conferencing system. It is communication system. 19.3. Solve the clues and complete the puzzle with words from C opposite. Across. 1. A new radio communication system. It is DAB. DAB. 3. A system that integrates telephone and computer is a call center. 4. A global system of networks of integrated services. It is Internet. 5. A device used to send and receive 5. A device used to send and receive exact copies of documents. It is fax. Down. 1. Similar or interactive TV. It is digital. 2. Writing information to get on your TV screen. It is teletext.